Ragazzi, sono una nuova puntata di Calice Nero, sempre con il mio carissimo collaboratore, dottor Adimer. Oggi, ragazzi, buonasera Adimer, comunque, veramente grazie mille. Da molto che non ci vediamo io e te. Allora, oggi abbiamo un gruppo, una band from U.S.A. Abbiamo niente poco di meno che il fondatore, chitarrista, Mr. Kali dei Pessimist. Quindi non badiamo in inutili chiacchiere e andiamo a entrarci sulla video intervista epocale. From Pessimist, Kali, thank you very much. Hi guys, thank you. Thanks for being here and spending this time for us. It's a real honor to have you on behalf of Pessimist. And yeah, we can get it started. Okay, great. Ok. Prima domanda, scontatissima, normalissima e ci sta. Facciamo un excursus dei Pessimist. Kali, quando hai capito, hai percepito all'interno della tua testa che era il momento giusto, quando era il momento giusto di fondare i Pessimist? E qual è stato il disco, ancora tuttora, che ti ha lasciato meravigliato dalla artisticità del disco stesso? Quindi il capolavoro dei Pessimist. So we're going to have an excursus about both the Pessimist beginnings. We were wondering what has brought in your hand the feeling that you needed to create Pessimist back in '89, and what has been the album that said, okay, this is the kind of music that I want to do, mainly under an artistic perspective of saying. So it sounds like a multiple two-part question at least. It is.
It is. Okay, and the first part, to be clear, was what kind of The thoughts first did you part, have to- yeah, it's what brought you to create Pessimist. Yeah, well, I mean, that started, I was still pretty young, about 19, and I was really, obsessed with the darker music, more violent thrash music that I was into at the time. So to mention a few bands like, Slayer, Possessed, Dark Angel, Destruction, especially those were my kind of favorite influences at that time. And I wanted a name that described someone who was very, pretty much obsessed with the dark side of things, the dark side of life. And that's how I came upon the name Pessimist, because that's what that means. It's a person who looks at the dark side of things and a very negative view of the world. And it can go further as a philosophy. And this was something I felt really embodied the kind of message that I was trying to portray with the music that I was writing. Okay, so you wanted to have a name that basically sort of screamed what the band was all about back in the day. Yeah, exactly. Of course. Yeah. Okay. It's also a cool name that has a lot of S's in it, it makes a cool logo for the band. So everything worked out great. Yeah, the second part was what actually put you into the radar of listening and wanting to play this kind of music, the album that artistically talking like brought you into that. Oh, so excuse me, an album from another band that brought Yeah, me into playing this. There's any. I mean, gosh, I mean, just the biggest obvious choice is Slayer. I mean, Hell Awaits. Mm-hmm. Hell Awaits was the biggest one for me, and then when Rain and Blood came out, of course, that really cemented, kind of my vision or pushed me in that direction even further. Of course, there was a lot of important records that were happening around that time. Master of Puppets, and Possessed had Beyond the Gates by that time, early Mega. So these were all the albums that were steering me kind of in that direction. But if I had to pick one album, I'd say Hell Awaits from Slayer. I mean, I was always saying it's a fucking great album. So, and obviously I'm too young to remember that, but when I listen to those times kind of music, those days kind of music, I mean, that's really a fucking mishmash of every genre that puts out fucking massive albums back then. So I can see what everything put you into playing this kind of music in a way. Yeah. Ok, allora praticamente riguardo gli inizi di Pessimist, diciamo che è stato tutto un insieme di cose, nel senso che comunque lui aveva più o meno 19 anni all'epoca, quindi si è trovato a voler comporre musica che potesse in certo qual senso trasmettere la negatività che c'è nella vita di tutti i giorni, diciamo così, oppure anche no, anche figurativamente parlando. E questo l'ha portato anche a scegliere proprio il nome Pessimist, quindi appunto che il pessimista è appunto uno che vede i lati negativi dell'umanità, dell'esistenza, quello che è, se vogliamo mettere proprio da un punto di vista filosofico. Poi anche solo la parola stessa lui ha detto che è piena di S, che quindi è molto facile poter creare anche un logo molto figo che poi è stato. E
appunto questo nome da solo porta avanti quel concetto che inizialmente c'era di trasmettere la negatività. E per quanto riguarda l'album, che dal punto di vista artistico lo ha portato verso questa direzione, che era la seconda parte della domanda, sì, non mi sono dilungato troppo sulla questione del gruppo, ma c'è veramente tanto da dire, quindi perdonate. E per quanto riguarda appunto l'album, comunque parliamo di seconda metà degli anni '80, quindi sono usciti album come Ella Waits degli Slayer, Rain in Blood, è uscito Master of Puppets, e assieme a questi tantissimi altri album che hanno fatto la storia del genere. Quindi tutto quell'insieme l'ha portato a evolvere il suo sound verso quello che è poi diventato Pessimist. Ma se lui stesso dovesse scegliere un album solo che si possa dire ok, questo è l'album che effettivamente mi ha plasmato, diciamo così, è appunto la Waits. Fantastico, capolavoro. A te la domanda, Adime, prego. Okay, now my question is more about your beginnings as a musician, and what brought you into metal? What brought you to play the guitar in the first place? Yeah. Right. So, I started out as a kid in band in elementary school, and I first learned to play saxophone. So in elementary school, all the way up through junior high to high school, playing saxophone, and I first played alto sax as well as tenor sax and the baritone saxophone. So I learned to read music for both, treble clef and also for bass clef. Became exposed to a lot of classical music as well as with tenor sax. I played in a jazz band and the marching band. And so at this time, I already had some idea about music and scales and things like that. And, to be honest, when I reached a certain age and I was in high school, probably about 9th or 10th grade, it's 1982. And here in the U.S. is a huge, giant metal explosion with, all the bands that were on the radio then, including Scorpions and Quiet Riot and Ozzy and metal scene. Everything was on FM radio, and it was very popular. And to be honest, like I just looked at that and I go, that's what I want to do, and I want to play guitar. And suddenly, guitar, it was all about guitar, And so I went from there. I started taking some bass lessons on bass, actually from the band instructor. Again, reading for bass clef, and started getting into musical theory. Took some more music theory classes in high school, and then went on to college level. I was a music major at the University of Delaware, classical guitar major. That's kind of where I got my start. Really where I got my start into playing heavy metal guitar was there was back in the day, there was some mail order guitar lessons you could order from a guy named Doug Marks, Metal Method, and you'd see his pictures in the back of magazines, Circus Magazine and Hip Parader. And so, I sent off for some guitar lessons in the mail. Back in that day, you had to mail a check or some cash in an envelope, and you open it off with a stamp, and maybe a few weeks later you get a cassette tape, with a book in the mail. And that's so I first started learning bar chords and things like that. And from there I just started figuring out songs on my own, sitting down with Black Sabbath records, Ozzy records, and whatever I could try to learn, Kiss records, and try to copy some riffs, Judas Priest and all that kind of stuff. So that's really where I got my start, and that transition into playing guitar.
that's pretty interesting, because you basically went from one spectrum of music to the whole other side. So it's pretty wide. Yeah. And just an in-depth view about what you're saying. Did like music theory like actually help you out during songwriting processes, not in the early days, but even with the more later releases of Pessimist, or you went by feeling with that? Oh, right. I mean, that's a good question. I mean, to be honest, I always play by feeling. Feeling's the most important thing. It's good to know what you're doing, and you can analyze what you're playing and take it apart and have some understanding of why it works and things like that. But I think from a composition perspective, music is ultimately about feeling anyway. One major difference in transitioning from saxophone over to being a guitar player is, a guitar is a chordal instrument like a piano, where you play chords, groups of notes, whereas saxophone is linear, scalar only. So that, there was some room for some growth there, and learning to understand how to apply that musical theory to the guitar. Yeah. Allora, io gli ho chiesto, vabbè, cosa è stato all'inizio che l'ha portato a suonare uno strumento musicale, qual è stata un po' la sua carriera in qualità di musicista in senso generale. E allora lui ha iniziato come sassofonista all'interno appunto delle scuole che lui faceva, e appunto prima è iniziato col sassofono, quello classico, però poi per imparare quello tenore, che è quello basso. Quindi praticamente col fatto che ha dovuto imparare questi strumenti, ha dovuto imparare teoria musicale e quindi leggere poi gli spartiti sia per chiave di violino e chiave di basso. Quindi ha dovuto imparare a leggere tutto quanto. Poi da là si è evoluta la questione, lui ha anche ha fatto sorry, did you get a master's degree in Delaware? No, I only attended that school as a classical guitar major, just for only 1 year, 2 semesters. Okay. And I dropped out, quit school, and I moved to Los Angeles to play in a band. Okay. I forgot the actual school itself, so pardon me. Allora, praticamente ha partecipato a un anno come studente all'Università Musicale di Delaware, dove praticamente lui ha fatto classica. Quindi là praticamente ha iniziato a prendere in mano lo strumento di più, e sempre con gli istruttori che c'erano durante quei corsi lui ha anche iniziato a imparare a suonare il basso, quindi proprio ha implementato tantissima conoscenza dal punto di vista teorico musicale. E poi intorno agli inizi proprio degli anni '80 lui aveva iniziato un po' col fatto che c'era il boom in radio del metal, quindi con Scorpion e tutto quel filone degli anni '80. E tra il fatto che poi lui ha iniziato a vedere tra i giornalini scolastici, tra volantini, alle fiere, qualsiasi cosa, praticamente la pubblicità per un corso di musica di chitarristi, e all'epoca praticamente cosa faceva?
mandava i soldi tramite proprio posta, quindi prendeva, imbustava o un assegno o i soldi e gli arrivava una cassetta con materiale da imparare, lezioni e questi contenuti. E là ha iniziato a sviluppare un po' di più il suo approccio verso l'hard rock metal di quel periodo, quindi anche proprio imparando riff dei Judas Priest, Ozzy Osbourne, Black Sabbath, copiando quei riff, e questo qua l'ha un po' più raddrizzato verso quello che è il suo percorso musicale attuale. E poi gli ho chiesto anche cosa, cioè, se il fatto che lui conoscesse teoria musicale, se l'avesse influenzato o meno successivamente, ma non solo all'inizio, per quanto riguarda l'autocompositivo, se è una cosa che va a sentimento. E vedete che principalmente va a sentimento, nel senso che appunto è musica, quindi non ha bisogno di essere troppo ragionata da quel punto di vista. Però ha detto che sì, la teoria musicale gli è servita per poter scomporre quello che lui sta facendo, per capire perché funzionano determinate cose, appunto capire tutto il processo dietro quello che sta facendo lui, piuttosto che appunto utilizzarlo per poi comporre. E ha detto che è molto interessante anche perché una chitarra è un po' come un piano, quindi con varie note fai accordi, fai quello, fai una vasta gamma di suoni, mentre appunto il sassofono è lineare, quindi quella è la nota, quindi appunto ha trovato un'applicazione più propria per quello che è che ha imparato insomma nel corso degli anni. Perfetto. Kelly, il tuo lato occulto, quello interno, quello più particolare, intimo, come riesce a essere riversato attraverso il riff di chitarra grazie all'accompagnamento del rumore di un fiume e allo stesso tempo le linee di chitarra, se vengono inglobate all'interno di un teatro molto strano e particolare, fuori da ogni schema, nel senso che ogni essere umano è quasi impossibile che va a trovare questo caseggiato. Come potrebbe avvenire il tutto? Okay, so this is an intricate question, so I will try and translate it as appropriately as possible. So he's asking, how do you think that if we're talking about your inner self, the occult side of yourself, sort of saying, uh, how do you think that you can bring that side into music with your guitar riffs, with structures and whatnot? And how do you think that that side can be also paired to the sound of a river? What could it be and how could it sound generally? And the second part of this question is if you need to also put those guitar lines that you're writing and um, create something new in a theater, in a dismantled theater that's like falling apart and that's so far away from civilization that is basically unreachable from mankind in a way. What kind of sounds could you create, or do you think you could create? Oh, that's a very interesting question again. So it has more than one part. So I want to make sure I understand your question correctly. But the first part is about having inspiration, maybe,
like a river. Yeah, that, and also the occult side of yourself that you can bring, that the pessimism, so of saying, right? Kind of ironically talking, and bring it out to music. Sure. Well, I mean, that's something I've always been fascinated with, is the ability to create moods and feelings within the songs, within the music and the song structures. And you can certainly, with music, portray a certain amount of darkness, heavy or evil, dark feelings, emotions, somber feelings and emotions. And that is something I was always fascinated with. For example, just in music theory, in scales, the tritone, which is a flatted fifth, which everybody knows from the song Black Sabbath. Black Sabbath is where that came from. That's where it originated from, or at least in rock and metal, yeah, very evil sound. And so that's something that I capitalize on that, exploited it, and use it a lot with diminished scales, tritones, and generally speaking, very chromatic kind of song structures that kind of breaks the rules and goes outside of the normal happy stuff you hear on the radio. Okay. I think that answers the question a little bit. It does. It does, because I was I know jack shit about music theory, but I've always been fascinated with all the like scales and stuff like that, and seeing people that knows all these things and still says, yeah, basically. So, and pardon me for butchering it. Basically, fuck it. I don't care about that at all. I just want to do what sounds good, and that's it. Actually, it always fascinates me, seriously. Sure. And the second half of your question was about. Yeah, I was about to go through it. So, if you were in a abandoned slash dismantled kind of theater that's lost in the middle of nowhere, so from society and mankind, and you are there trying to create some guitar riffs or guitar lines in general. Uh, what do you think that may be brought out from that place? I mean, that's another very interesting question. I think it would depend on the audience. I mean, are you in this? There's no audience, just you, the guitar, so and just creating music for myself or for the universe, for humankind. Yeah, you can say so. Okay, what type of music would I create? Or generally talking, what kind of riffing can be brought out from that experience? I'm not sure how to answer that. I guess you would have to really be. That would be a very mind-opening situation. You would have to really open your mind and be open to think of, I think, new possibilities where you're not so limited or caught within a structure of trying to write a certain way. So that that for me, when you're creating. For me, I've had this feeling before where, and you may have heard this before from other artists, where you're not necessarily the creator of these, say riffs or music, but that more like an antenna, that it comes from outside, and that you're able to channel this energy. You become mental.
What's that? And you basically become the mentor of the universe. Mentor of the universe, sure. That's one way to. I think I kind of use that approach when I do writing, anyways. You know, it's a lot of times the riffs can kind of write themselves. Okay. Yeah. That's pretty interesting. So I think that the same way as well. Like when I'm trying to write down something, I'm trying to get the actual surroundings to influence me in a way, rather than having, okay, I need to put something down. What am I feeling, or trying to put myself into that? So I can see the point that you're actually the first one that says something like that. I mean, in this channel. Cool. Okay, now it's going to take me a little while to retranslate back what you said. Okay, So, sure. pardon me. Go right ahead. Allora, praticamente, riguardo la prima parte della tua domanda, quella relativa alla musica che viene fuori appunto dall'occulto, praticamente, che è quello che tira fuori da quel lato là. Di per sé lui è sempre stato affascinato da quelli che sono tutti quei suoni cosiddetti diabolici. Parliamo del tritono, quindi praticamente nota base con la quinta diminuita. È praticamente la nota di Black Sabbath. Sono le note di Black Sabbath, che è quel suono ultra diabolico che una volta veniva definito come il suono del diavolo, tutti quei concetti là. Però di per sé, nonostante lui cercasse sì tutto quell'approccio cromatico, lui cercava sempre di andare fuori dalle righe, quindi nonostante sapesse utilizzare scale, tutto quello che è, lui sostanzialmente non ne fregava niente di questo. Lui voleva praticamente creare qualcosa che appunto venisse da dentro, piuttosto che, come dicevamo anche prima, venisse studiato troppo. E questo principalmente, quella è la sua maniera di tirar fuori il suo cosiddetto lato occulto, cioè tirare fuori quel ironia della sorte, pessimismo in musica, praticamente. E per quanto riguarda invece la parte quella relativa al teatro, Ok. di per sé non saprebbe dare una risposta certa, nel senso che sarebbe troppo, cioè dovrebbe ritrovarsi in quella situazione per poter dare una risposta certa. Okay. Però ho detto che, ragionando così su quello che è il suo approccio anche generalmente di comporre musica, probabilmente lui in quella situazione si, diciamo così, lascerebbe influenzare da quello che è l'ambiente circostante, nel senso che lui vuole non tanto che sia, oltre che appunto la sua parte interiore a venire fuori musica, ma vuole che il più delle volte sia un'antenna per quello che è l'universo, se appunto lui si dovesse comunque anche ritrovare nella situazione che ha descritto. E quello che ha detto è praticamente: sì, io faccio da tramite, praticamente io voglio anche mettere giù in musica quello che percepisco da questo universo, cosa vuole trasmettere l'universo, io cerco di rimetterlo su musica. Ma appunto è una situazione dove lui ci si dovrebbe ritrovare per poter dire quello che è. Molto interessante. A te la prossima domanda, Dimer, prego.
Okay. Now I'm going more onto technical, like gear kind of side of the things, Okay. and Yeah. I wanted to ask you how much your gear rig changed throughout the years, and what's your current rig or your favorite live rig. Yeah. That's the question. Yeah. My favorite gear, my current live rig. Yeah, I would change through the years since your beginnings. Oh, sure. Well, I mean, starting with guitars, I've always played Jackson. I mean, I started off my very first. Well, I had my very first cheap, electric guitar when I was Mhm. 16 or something from Sears. I got from Christmas from my parents. My starter guitar, but then my first real electric guitar, I had it was a Hondo, but it was a Gibson Explorer copy made by a company Hondo with a Kaler bridge, and I played on that for quite a few years. So I bought my first Jackson. So around '94, I bought my first Jackson Kelly, and I've been playing those ever since. So almost 30 years then. I have a bunch of Jacksons, some of them right here behind me. Um, when it comes to amplifiers, I started off playing Marshall amps like a lot of us did back in the day. I had, combo amps. Eventually, I got a JCM 800, which I wish I still had to this day, but I sold it for some strange reason years ago. But those are worth quite a lot of money nowadays, a JCM 800. But at some point, about almost 20 years ago, I switched over to Mesa Boogie. So I've been playing Mesa Boogies all this time. And I actually have here behind me on this side my actual live amps. I can show you some. Oh, okay. 2 full stacks. I have the other amplifier head. That's a triple rectifier, but I Okay. also have a dual rectifier, which will go right there. These Okay. are full stacks, both cabinets. Okay. Are these And oversized or what's that? are these oversized or Yeah, they're just the oversized, correct. okay? And with the diamond plate on the sides, which is only for endorsees. These exact cabinets here I bought from, used to belong to Brian Hoffman, the DSI brothers from DSI. Oh, Yeah, that's Brian and Eric Hoffman, the brothers from DSI. These were Brian's cabinets. These mhm. amplifier cabinets went on tour with DSI and Morbid Angel years ago. So they have the really good vibes and they sound fantastic. Now I can see that. I fucking love oversized Mesa. Seriously. So I can see the point, and also the fact that they belong to legends, basically. Yeah. Yeah. Just emotionally talking, like they're worth even more than the money that you bought them for. Yes. Yeah, they have And a good energy, the good vibe. the heaviness. Yeah. Okay. And what about like digital gear? Like whenever you're going somewhere on tour and you Yeah. have to find out there's anything that you're going for, or you are relying on backlines from festivals or Yeah. So that's some of both. Historically, my first processors I started off with back in the day, ever since the very beginning, was Digitech processors. And okay. I used to have the Legend Pro 21 was my first really good one. Then later I had the 2101, then a 2120. I eventually got the 1101, which was a single rack space Digitech. Okay. I actually got one of these from Ralph Santola before he passed.
I was taking some guitar lessons, and he gave me this one, so which I still have. It's retired now. I don't play through that one anymore. But and then a few years ago, probably 6 years ago or something, I started getting into fractal. Okay. So I have the Axe-Fx 2E Plus for my home studio recording, and I played through the AX8 fractal for a floor unit. For traveling a lot. And as you mentioned, for festivals and things, those are just, they're super convenient, and you do rely on a back line. So, but no matter what amplifier, as long as I had clean power, I could run through that. Nowadays, I've actually come full circle now, and I'm back to all original amps. Okay. So at least for these, we have some local shows coming up with Pessimist around California in these next months. And I'm playing full Mesa Boogie dual rectifier. I put the AX8, I still use that in the effects loop for my solos and things. Yeah, so for modulation and delays. Correct. Yep. Okay. Delays, reverbs. I don't use a lot of modulation, but I do some flange, I do some phaser. Okay. That's all in the effects loop of the Mesa, but my tone, my core tone comes from the Mesa Boogie dual rectifier, and I put I use an old school Ibanez tube screamer in front of it. That's the best. That's the best sound. So there's many like pedals that also are fucking great, but relying on a unit to get like the digital things, and it's good, I guess, but on a certain point of view, you still see the floor unit. So if you want to get full circle and go back to the whole thing, I can get that sometimes may feel a little strange to have like still the floor unit that used to actually do all the sounds, and then you're just using it for effects and so on. Yeah. But getting that used still, I guess it's great implementation. And it's actually the best from both worlds. I'm very happy with my tone right now, and it's very flexible. It's convenient, and it's rock solid. You know what I mean? I can depend on it. I can count on it being there for me every night. So I'm happy with that. That's awesome. Okay, now I'm going to translate what we've just talked about. Okay. Allora, gli ho chiesto qual è stata la sua evoluzione dal punto di vista di strumentazione nel corso degli anni. Allora, la sua primissima chitarra è stata una Jackson veramente, qualcuno direbbe modalità baracca, nel senso che era usatissima, che gliel'hanno regalata i suoi genitori. Poi appunto lui si è preso una chitarra che era una copia di un Explorer con il ponte mobile, e da là poi si è preso la sua prima Jackson, che ovviamente adesso è a parte, è ritirata, quindi non la usa più, però da là appunto è iniziato ufficialmente la sua carriera come appassionato e fanatico di Jackson. Infatti ancora adesso si vede dietro di lui solo palette Jackson, quindi l'ha iniziato tutto. Poi per quanto riguarda gli amplificatori, si è iniziato con della roba veramente all'epoca basilare, però che adesso non solo vale un sacco di soldi, ma è ricercatissima. Tipo lui ha utilizzato per un sacco di anni Marshall JCM 800 e assieme appunto Cabinet Marshall e eccetera. Poi dopo un po' di anni lui si è spostato verso Mesa. Appunto lui adesso utilizza un Mesa Dual Rectifier e un Triple come testate,
e utilizza quel muro di casse dietro di lui, che sono 4 mesa oversize, che la leggenda vuole che praticamente lui le abbia comprate, perché appunto se si vede sul bordo c'ha quella sorta di cosa di metallo, la lamina di metallo. Praticamente questa è una cosa che la Mesa fa solo con quelli che sono endorser del marchio, di fare le personalizzazioni. Infatti quei cabinet là appartenevano al chitarrista dei Dayside. Quindi sono speaker storici, e quindi è andato in tour con Dayside, Morbid Angel, tutti quei gruppi là dell'epoca, e ha detto che ancora adesso sono perfetti, che non c'è più solo il valore economico che lui ha speso, ma è imbattibile rispetto a quello del sapere che appunto quelle casse là sono appartenute a determinate leggende. E poi per quanto riguarda l'aspetto digitale, visto che comunque siamo nel 2023 e quindi non sempre c'è la possibilità di portarsi via un muro di 4 amplificatori e testate, gli ho chiesto se c'è qualcosa che utilizza ad oggi o che comunque cosa l'ha portato. Allora, lui ha iniziato con tutti i modeler della Digitech, quindi lui dall'inizio ha avuto questo ha avuto sempre qualcosa di loro, addirittura è passato per le sue mani il Legend, che è un unità rack che praticamente gli permette di non solo avere distorsioni, eccetera, ma anche proprio effetti, quindi delay, riverberi, eccetera. Poi negli ultimi anni, ha detto 5-6 anni, lui si è avvicinato ancora di più al digitale con la conoscenza e l'utilizzo della fractal. Lui praticamente utilizza i fractal, nello specifico l'AXFX nello studio a casa, perché appunto è comodo da utilizzare, è costante nel suono, e ovviamente lui può buttarlo su a tutto volume anche senza che altri sentano, e utilizza anche sorry, you're using the FM8 from Fractal? Oh, sorry, it's the AX8. AX8. Yes, which has, so I believe the FX8 is FX only. The AX8 has effects and also an amplifier preamp. Ok, allora Yes. utilizza praticamente il Fractal AX8, che è molto completo dal punto di vista di suoni. Praticamente lui, quando ha iniziato ad utilizzarlo, lo utilizzava proprio come amplificatore, quindi sì, gli bastava avere un amplificatore di potenza da collegare alla cassa per poter dire ok, sono a posto. Mentre poi è ritornato un po' agli arbori, quindi utilizza sempre i Mesa che utilizzava tempo fa, ma utilizza sempre la X8 non più dal punto di vista di amplificatore, quantomeno per quanto riguarda gli show quelli più locali, tipo adesso ne avranno un po' in California a breve, ma lo utilizza come processore di effetti, quindi per quando deve mettere effetti particolari, appunto dicevamo prima, riverberi, delay, flanger, quindi qualcosa di particolare, lui utilizza quell'unità là. Però appunto quando si tratta magari di
dover andare a un festival o volare, lui si porta solo questo e lo utilizza lo stesso, quindi non è un problema da quel punto di vista. Ok. Kelly, allora, se un giorno tu come musicista vuoi entrare all'interno di una biografia, nel senso di creare dei libri, una collana di 3 libri, con delle copertine che va a incarnare verso la tua artisticità musicale quando suonavi il sax, però senza mai dimenticare i Pessimist, la carriera Pessimist. Che ti farebbe il libro e come verrebbe scritto? In che senso? Con una matita, una penna o un calamaio? Quindi questo libro filosofico andrebbe a incarnare l'arte Pessimist, l'arte Kelly e quello che ancora i Pessimist non hanno creato. Okay, so now the question is about you possibly getting an autobiography in 3 parts. If you should write down this this biography about you as a musician, so as Kelly, as Pessimist, and you also as the sax player that you were back in the day, and you need to create both the artwork and the actual book. How do you think will it be created to? They will be created to picture those 3 parts of your life. Will it be either with a pencil, with a pen, with the oh my god, how it's called? With the actual ink, like the old style kind of calligraphy thing. My god, I forgot the term. Pardon me. Yeah, the actual. My god. Old style kind of ink, let's say, or will it be just like written down with a computer? So your question is about the artwork for the, and also the actual book. How would it be written down? Wow, that's another very interesting question. I suppose traditional pen and ink comes to mind. Mm-hmm. I mean, even the cover, like a charcoal or pencil, sounds very cool. You know. Mm-hmm. I don't know how much emphasis we would put on the saxophone portion of my life. That was very short time, but definitely the beginnings, you know. Mm-hmm. But as far as what medium to use, yeah, traditional charcoal, pen and ink, pencil, Okay. all that. I like that. Black and grays would be very, very appropriate, I think. So very classical, like we were talking earlier about, like the mellowy kind of kind of looks and sounds. So I can see why you would pick that for those kind of times. Cool. And about the pessimist side of the biography, what would you use? Still pen and ink, or something more, something like scratch down, more kind of nervous looking kind of writing and way of picturing everything? Well, I'm just not sure how to answer that question. It would,
Could you rephrase that maybe? Yeah, sorry. How would you write down the pessimist side of the biography? Still, like with mellow lines, or maybe something more energetic and more chaotic looking kind of vibe? Man, these have to be some of the most interesting interview questions I've ever been asked. So good job for that. Congratulations. And also, you must have a very astute memory for translating such long questions and answers. No, thank you. I'm trying. I'm seriously trying. Maybe I forgot something in the way, but I tried to pick everything that you said, so people can still, luckily, rely on subtitles if they want to actually get everything like 100%. I've tried my best, so yeah, that's cool. Cool. I mean, one thing I could mention is that with Pessimist, we're very much, and not by choice, but we've been kind of forced to embrace the technology. Back in the day, we started out and everything we recorded on cassettes and whatever else we could use, where, nowadays everything's on the computers. And, even our previous albums, there was never any, we always embraced the technology, but even when we were doing the records back then, the most digital things was ADAT tapes, and it was outboard, VHS tapes. And, okay. DA88s. I don't know if you remember those digital tapes also. This is before recording to hard drives, though. Okay, it's the middle ground between full analog. In between, yeah, just in between. And however, with this album, and we never had triggers, we never had click tracks. Everything was you just press record and you go. And if you mess up, you stop and you do it again from the beginning. So everything we did on those records, mostly 1 or 2 takes, and that was it. And you just keep going. Where with this new album that we're completing now has been very much integrated with the technology from start to finish. Even the drum editing with Tim Young and the recording with Ira Black, everything's on the computer. The editing, there's click tracks, there's drum sample replacements. The guitars are edited. There's even some amp sims on the record, and lots of other cool sound effects and things we're doing, audio design into the record. So I suppose, to get back to your original question, I mean, we could integrate some of that new technology as well, into a book or into the writing. That would be totally appropriate, and it would match, it would go hand in hand with the natural progression of the band to how we're recording now as well. Okay. So also, can it be maybe, but it's just me trying to figure out, since you said that there's been a huge change throughout the years, could it maybe even be something that starts in a way, for example, we were talking about ink and pen, and then slowly transfers to maybe typewriter and then gets full computer? Well, yeah, for sure. Okay. That's the natural progression of technology, right? In print, and as well for music, I'd say, recording. There's some parallels there, and the same with artwork, where it's gone from traditional maybe pastels or oil paints, and eventually to Photoshop, computers, and who knows, everything's AI now. So so there's a very natural progression there as well. Ok. Yeah. Allora, vabbè, intanto ci ringrazio un sacco per le domande interessanti, ho detto che sono molto particolari e quindi fa un sacco di complimenti. Grazie. Poi, tornando alla risposta alla domanda, praticamente per quanto riguarda la sezione, quella di lui sassofono sarebbe molto minore rispetto a quella che è la sua vita.
però appunto implementandola poi alla parte quella relativa a, come si dice, a tutta la sua esperienza, le prime esperienze come musicista sarebbe appunto più un approccio classico, quindi copertine fatte con gessetti, con gessi e penna, e la parte dentro proprio del libro scritta con calamaio e penna. Poi anche riguardo gli inizi, quelli suoi, appunto, come musicista dentro la band, si partirebbe con quello stile, e per quanto riguarda tutta la faccenda Pessimist, praticamente qua la questione è un po' più complessa, perché ad esempio con loro lui si è approcciato anche solo alle registrazioni in maniere completamente diverse nel corso degli anni. Cioè loro hanno iniziato che registravano su nastro, quindi nulla di analogico, niente metronomo, tutto presa diretta, quindi prendi, vai, fai una o due volte e quella era la canzone, senza editing, senza niente, quindi senza artifizi digitali, chiamiamolo così, per poi spostarsi in una combinazione tra digitale e analogico, quindi sempre su una sorta di nastro, ma utilizzando comunque roba digitale da fuori, per poi finire con le registrazioni del prossimo album, che sono state fatte interamente in digitale, quindi tutte su computer, quindi anche la editing della batteria, sistemare le chitarre, sistemare i suoni della batteria proprio, quindi anche con sostituzioni dei suoni in sé, e praticamente tutta quella parte di tecnologia atta a migliorare il prodotto e non di per sé fine a se stessa. E quindi si può dire in un certo senso che appunto, intanto sì, c'è stato pronunciato che ci sarà un album in arrivo, ma oltre a questo c'è da dire che si è Sicuramente c'è stato problema di linea, prego. Ok, allora cosa stavo dicendo? Sì, che è stato appunto annunciato il fatto che stanno lavorando al prossimo album, e quel libro là, sia dal lato copertina che dal lato contenuto, può essere visto come una sorta di insieme. C'è stato un problema. Ok, va bene. Praticamente, cosa stavo dicendo? Ah, ok, il computer gli si è spento. Vabbè, no worries. Be back soon and we'll be staying here, so take your time. Okay. Che stavo dicendo? Madonna, mi sono perso. Sì, praticamente stavo dicendo che parte con calamaio e penna, per poi trasformarsi a macchina da scrivere, per poi finire in computer. Quindi quel passaggio da analogico a digitale, appunto, come è stata anche la carriera in sé dei Pessimist fino ad ora. Ok, e questo era quanto. Quindi sì, diciamo che ci sono delle novità non poco importanti, perché comunque ci ha appena detto in diretta che appunto album Pessimist in arrivo, quindi di prepararsi a qualcosa di, secondo me, clamoroso, perché nonostante
appunto l'ultima uscita, quella nuova, chiamiamola così, è stata nel 2018 con comunque un singolo. Ricordiamo che l'ultimo album effettivo, Closer in the Faithful, è uscito 21 anni fa ormai. Parliamo di San Valentino del 2002. Quindi. Ok, sta ritornando Kelly di nuovo appunto in linea, appunto questo vi fa capire la professionalità di un musicista quando ci tiene proprio veramente alla video intervista. Assolutamente. Ecco qua, perfetto Kelly. I'm back, sorry about that. No problem Kelly. Zero problem. Adimer, l'ultima domanda appunto del canale, la domanda marchio di fabbrica. Prego. Okay, now we're wrapping it up, but not without asking you the typical closing question for our channel. So, Calice Nero means in English the black chalice, as you can see on top of my head over here. There's a chalice. Yeah. And the question is, if you would pour something into that specific chalice, and it is something that one would enjoy, or rather not, depends on what you want to give a certain person. While listening to Pessimist, what drink would it be? What alcoholic beverage would it be? Yeah, that's kind of an easy one because we have a Pessimist drink, which we had some. It's called Blood for the Gods, after the name of our record, and this was some mead, which was made by some friends of ours, the Brimminghorn Meadery, which is also in Delaware. Okay. If you're familiar with mead, it's a honey mead, and this particular drink was called Blood for the Gods, and so it was red mead and had some Arona berries and some other fragrances, which is very divine, very sweet, has a chocolate overtones, coffee overtones, and a little bitter, a little bite to it, and I think that would go great in your black chalice while listening to Pessimist. Okay, that's pretty interesting. So I was trying to look out also on your website, and I guess it's not available to purchase. Yeah, it was a one-time batch, which they made it and it sold very quickly. Everyone drank it. And now it's gone. So hopefully one day we'll make some more, or a new one, a new custom craft mead, hopefully for our new album when it's out. Mm-hmm. Yeah. I hope so, to be honest. Ok, allora praticamente ha detto che la domanda è cascata a pennello perché loro hanno avuto per un periodo un drink loro che si chiama Blood for the Gods, che è stato una volta e via praticamente, quindi hanno avuto questa collaborazione che con questa azienda che gli ha creato questo drink che è composto da un sacco di cose, tra cui miele, comunque un miscuglio di cose rosse, quindi tra ciliegie, come si chiamano? Lamponi, comunque che è quella sorta di contrasto tra amaro e dolce, e appunto ho provato a vedere tramite i loro siti se è disponibile al momento, ma appunto poi mi ha spiegato che è una cosa che ho fatto una volta sola e poi è finita là.
E ha detto che sperano di farlo di nuovo, ma di farlo eventualmente anche migliorato. Quindi sì, è tutto da vedere. Perfetto, allora salutiamo Kelly, grazie appunto dell'intervista molto interessante, lo aspettiamo in una seconda parte. Ti auguriamo il meglio nella vita privata, Mr. Kelly, e nella vita artistica. Mi raccomando, continua sempre con i Pessimist perché state facendo un lavoro veramente eccellente, quindi da proprio di 100 e lode, quindi veramente fantastic, Mr. Kelly e appunto Pessimist. So once again, thank you for being here, and we obviously wish you the best in terms of Pessimist and also your private life, because you are doing amazing, and we have like really high hopes for the next album that's coming out. So seriously, once again, thank you for being here and spending more than an hour with us. It has been a pleasure, and we hope to see you in a second part, maybe. Absolutely, that would be great. You guys have both been fantastic. So grazie, thank you for having me on here. Fantastic. And it was a good time. I enjoyed your questions, and good luck with your channel. And look for our new record when it comes out. There will be some news about this very soon, I promise you. It's will be worth the wait. It's done recording. It's being mixed. It will be out on Season of Mist. We don't have a release date yet. Probably next year, but stay tuned. Okay. And of course, check our website, our socials, our main website, www.pessimist.us is our website. And then, of course, all our socials, Pessimist Cult, at Facebook, Instagram, etc. So it's a fucking pleasure. Ok, allora praticamente ha detto sì, album in arrivo, ha detto di tenersi aggiornati su quello, che sarà in uscita sempre per Season of Mist, ma appunto non c'è ancora una data di uscita, quindi tenete d'occhio un attimo le pagine social. C'è il sito ufficiale www.pessimist.us. Infatti c'è tutto in descrizione, trovate tutti i contatti, discografia e tutto. Quindi tutto sarà là e niente. Grazie mille ancora. Thank you very much, Kelly. Excellent. Thank you guys both. Cool. Stay metal. Okay. Always. Fantastic. All right. Bye bye, Kelly. Okay. Bye bye. Ciao. Bye. Ciao, Kelly. Bye. Ciao. Ok, ragazzi. Ok. Bell'intervista. Bellissima, onestamente. Quindi Poi, sì, è decisamente, dal mio punto di vista, forse una delle interviste migliori fatte fino ad ora. È vero. Poi è molto disponibile, molto tranquillo, molto professionale, cioè minchia. Nonostante gli sia anche molto computer. Quindi è quello, è appunto la massima professionalità, è proprio quello. Ha riacceso il computer e è ritornato dentro. Appunto a fine l'intervista. Cosa gli dici? Niente, che è un professionista nato. Ecco, tutto qua. Assolutamente. Allora, ragazzi, non vi dico le prossime puntate, però rimanete sintonizzati domani sul canale, sulle pagine, ok? Ciao Fotoreporter X, sì, top, veramente, concordo. Ragazzi, mi raccomando, rimanete appunto, sintonizzati il Calice Nero, Etichetta, Fanzine, eccetera, eccetera, perché domani verranno presentate 2 interviste domenica. Quindi, ragazzi, appunto, io e Adim iniziamo, appunto, apriamo proprio la parte domenicale insieme con un batterista eccelso. Ma non diciamo altro, quindi dovete sintonizzarvi. Allora, grazie mille, Adimer, come sempre, veramente grande. Tanto ci divertiremo molto, preparati anche a agosto perché sarà l'inferno. Sicuramente noi creeremo l'inferno, molto probabile. Comunque, niente ragazzi, il grande... Dimmi Adimer.
Sono pronto a schiattare che già si schiatta qua. Perché infatti Adimer sa in privato diverse puntate, quindi ci sono diversi nomi, quindi ci sarà veramente tanto a divertirsi. Allora ragazzi, Sì. niente, il grande spettacolo non si fermerà mai, sacro codice d'onore 000, la morte vi renderà liberi. Au revoir.